تحب تفتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المقنعة ديل. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو. سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رن، ملكال وبالية، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل ووراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت. بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. آي راديو for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Listening to I Radio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. I Radio, your eye on South Sudan. The Dawn on I Radio. Right, a very good morning to you and welcome to the second half of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. My name is Emmanuel Joseph Akile and it's Tuesday, the 14th of October 2025, coming to 16 minutes now after the hour of 7. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. ده الساعة الثانية من برنامج الدون بعد الأخبار باللغة الإنجليزية. نمشي لولايات الاستوائية الوسطى ونسمع في مخرجات بتاع الاجتماع فوق العادة اللي كان بتاع مجلس الوزراء لولاية الاستوائية الوسطى بقيادة بتاع الحاكم رابي مانويل مجونغ، وده طبعا هناك اللي كان امبارح. وفي خلال الاجتماع تم نقاش بتاع عدة نقاط مهمة، ونسمع من باتريك نيارسوك اللي هو وزير بتاع الإعلام في الولاية. هو قال كده للإعلام: The government of Central Equatoria held its extraordinary Council of Ministers number 4/2025, which is started by communication from His Excellency, the Governor of Central Equatoria State. Thereafter, the Council listened to the previous resolution of extraordinary Council of Ministers number 3 that was presented by the Minister of Cabinet Affairs of Central Equatoria State. The memo that was presented previously focused on the establishment of a factory that will be dealing with cement in Kejikeji County. After thorough elaboration of the previous memo, the Council passed the memo with amendment and directed the State Minister of Trade and Industry to coordinate with line institutions such as the Ministry of Finance in Central Equatoria State, the Ministry of Housing, Land and Public Utilities on the implementation of the establishment of a cement factory in Kejikeji. Also, the Council directed the State Minister of Trade and Industry to work with the line institution at the national level to make sure timely implementation of the project is followed as accordingly. The Council also approved
the intention of the GTC company that intend to invest the sum of 560,000 US dollar. So in conclusion, the previous resolution was passed with amendment. After that, the council listened to a memo that was presented by the State Minister of Road and Bridges. Submission of a 5 years strategic plan from 2026 to 2031 to the Council of Ministers of Central Equatoria State. After thorough deliberation, the memo was deferred back to the Council, to the Minister of Road and Bridges to go and work on the policy framework before bringing and submitting the 5 years strategic plan to the State Ministry, to the Council of Ministers. So the Council is expecting the Minister of Road and Bridges to first table a policy framework. After tabling the policy framework, the Minister will now come and table the 5 years strategic plan that will guide the State Ministry of Road and Bridges. Also, after the memo was deliberated, the Council listened to a security briefing and security report within Central Equatoria State that was presented by the State Minister of Local Government and Law Enforcement Agency. The Minister briefed the Council that the security situation in Central Equatoria is reportedly in the last 2 weeks has come with only minor cases that are under control by the security organs within the state. When His Excellency was opening the council today, he emphasized on the role of the different institutions on delivering services to the people through the line institution that are under his leadership. And he also communicated on the developmental projects that the institutions will be looking into to implement to improve services in Central Equatoria State. Second to it is also, during the communication of the governor emphasized on his commitment to work with all the institutions, all the ministries, to make sure that timely implementation of all the memos are implemented, and looking into how operational costs of line institution and timely pay salaries of the civil servant is to be implemented, starting by directing and listening to report from the Minister of Finance on the strategic plan of the Ministry of Finance to provide operational costs to all the line institutions to make sure that these institutions are effectively functioning to deliver services. These are some of the communication that His Excellency the Governor made today when he was opening the Extraordinary Council of Ministers and sitting number 4, 2025. وده كان هناك باتريك نيارسوك وزير الإعلام في ولاية الاستوائية الوسطى بيتكلم عن اجتماع الفوق العادة لمجلس الوزراء بتاع ولاية الاستوائية الوسطى اللي كان امبارح بقيادة بتاع الحاكم، وفيه هناك هو يتكلم عن عدة نقاط المهمة اللي هم طرقوا أو ناقشوا فيه هناك في الاجتماع، بما فيه موافقة لشركة اللي اسمه GTS، وده طبعا للشركة اللي داير يعمل صناعة بتاع اسمنتي أو السمنت، وده حيكون في مقاطعة بتاع كاجوكاجي. وكمان برضو هناك هو يتكلم في موضوع بتاع النقاش اللي كان تم في الأوضاع الأمنية في الولاية بأنه أو بيصفوه بأنه مستتب، وده كان التقرير اللي جاء من وزير بتاع الحكم المحلي وإنفاذ القانون. وده طبعا بإضافة إلى بعض من الأعمال الإجرامية البسيط واللي قاعد يكون تحت التحكم بتاع السلطات المحلية في الولاية، وكمان أهمية بتاع دفع المرتبات في الوقت المناسب لموظفين بتاع المصلحة العامة أو القطاع العام أو في المؤسسات الحكومية اللي تم النقاش فيه هناك امبارح في الاجتماع. الوقت اللي فيه نرفع المكالمات وقدم رسالتك للسلطات المحلية بتاع الولاية على 11 أو 22 986 986. راديو سليمان، تفضل. يا سليمان من حيتراء يا أخي.
القدر سارة بالمناسبة دي حاجة الإحنا عايزين الشعب يعني تعرف بلد دول كان قادة بتاعنا ده كله عندهم رؤى وطنية زي ما حاكم بتاع الاستوائية ده بلد ده كان ماشي بعيد مش جاب لنا شركات بتاع مرايس جاب لنا شركات بتاع الحاجات اللي ما بينفع يعني هسه أقول عندنا شركة بتاع أسمنتي أو مصنع بتاع أسمنتي أكيله أول حاجة وتيرة بتاع التنمية بيمشي بصورة جدا جدا لأن هسه أسمنت اللي جايب لنا من أوغندا وكينيا ده بأسعار يعني غالية جدا جدا فمشكلة بتاعنا هنا أكيد إحنا دائما قلنا نقول لحكومتنا لو في أمن يا جماعة بلد ده عنده إمكانيات بتاع استثمار بطريقة ضخمة جدا جدا فالأهم بتاعنا هنا إحنا عايزين أمن في كل بقعة بتاع جنوب السودان لأن عندنا موارد زي أسمنتنا أكيد عندنا أسمنت الشرق استوائية بكسرة كويس وعلى حسب التقارير بأنه أسمنت بتاعنا عنده جودة عالية من كل الأسمنت اللي بيجي من أوغندا ولا كينيا فأنا بتمنى إنه الحكومة توفر أمن لنا كجنوبيين عشان الاستثمارات يدخل في البلد لأنه كان في استثمارات بيكون في فرص بتتعامل يا أكيد وفي فرص بتتعامل بيخلي ما في زول بفكرة إنه يمشي في غابة يمشي يمرد بالذات شباب دل ما شباب دل جايين يشتغلوا بس عشان في شباب خارجين بتاع جامعات قاعدين ساكن لكن لو في فرص بتاع استثمارات ده أكيد ناس بيشتغلوا أي نوع بتاع شغل البلد بتاعنا ده إحنا بنبنيه وما زول تاني دي مش رسالة بتاعنا ده بندي للحكومة بتاعنا الكبير والحكومة بتاعنا لكن هذا الأمر بنتكلم بإنه الضرائب دي كمان كبير خالص لأنه لو في شركة مثلا جاي يشتغل في البلد يقالوا أمانة التخطيط بتاع الضرائب أكيد بيجذب مستثمرين تانيين زيادة أكثر من كده شكرا كثير يا حاكم بتاعنا بتاع الولاية الاستوائية زي ما بدأت البوسيرة شفنا إنجازات قبل أيام شفنا افتتاح بتاع شركة بتاع مصنع بتاع هيبة كويس وهسه احنا لن نسمع اخبار ساره بانه في مصنع بتاع اسمنتي وشيك جاي يدخل في البلد بتاعنا هنا ما احنا ماشيين كويسين يعني بس احنا عايزين سلام كجنوبيين ووحده بيناتنا اكيد بلد ده بيقدر جدا زي الدول الثانيه شكرا شكرا لك لمشاركتك ده كان هناك سليمان برضو بضيف صوت بتاعه في الخطوه ده نواصل ونرفع المكالمات راديو فقدناك في الخاطر رجعنا واتصل علينا هلو راديو Good morning, Emmanuel. Yes, ding. Thank you, brother. Yes, welcome. Actually, I have missed a lot of good topics today in the morning. And I wish to say that government has to play a big role when it comes to national building. You know, whatever resources or whatever we buy from our side must be of quality and quantity. Okay? Especially quality. And that is where we talk about South Sudan National Bureau of Standards. You know, they have to make sure that what comes in the country is well standardized, of standardization that can be able to support the public consumption. Everything is good for public consumption. You look at building materials, the cement is the cement. Cement, you are coming to construct a building. لكن لو جاء السميك ما مرهوب بجي برجلك building بتاعك لو واحد مرني أتسخ لو بقى electronic that you need something of quality that بيجي بقول في زمن عشان بقدر المواطن بتاعك يستخدمه عشان احنا هنا وعلاج يعني في جنوب السودان انت بتشوف انه المواطن خسائر في السوق ده في ضرر كثير لانه المواطن بتاعنا لسه ما بقرا ولسه ما بيعرف الحق بتاع المصالح تلقى زول بمشي السوق بالشارع حاجه وبعدين ما بقرا في الداخل وانه حاجه ده مدته انتهى ولا ما انتهى تلقى زول اصله وبشيل حاجه وبعملوا سير خالي وما بقدر يخليه بيشيلوا زي ده عشان كده ان احنا جنوبيين طبعا ده يكون في التوعيه عشان الشعب يعرف حق بتاع المصالح شنو عشان انت لما تشوف عايز قبله خالي تتفق تمشي معك دكان ثاني حتى ما تلقى حاجه غيره. So when you have money, you have to value the other poor citizens who don't have money. أنا في السوق أنا بشتري حاجة ممكن زول تاني بشتري دبل بحاجة أنا لقيته بو لأن أنا بناقش أنا بجرجر حتى ما نلقاه فإننا مشكلة نحن جنوبين بهمنا بقول تجار عندهم لغة بيقولوا أنت ناقشت شديد بيقول أنت طماع فزول طوالي جاري شري عشان ما يقولوا هو طماع فمشكلة إننا we have been exploited in this situation. So we're urging the government to intervene so that we see action instead of statement. We see citizens being protected. We see the right of consumers being protected.
we see the market is well regulated and customers are made to actually consume the goods in the market in a good manner. So we always challenge the government that the country was liberated and people were looking for the freedom of buying, the freedom of actually wearing a good clothes in your own country, the freedom of getting a good job, good payment job, the freedom of getting a good education and health. All these things, these are the things we were looking for when we bought even 99% to get our country. What has happened to the government? So we are urging government to look in this critically. We are there for the citizen, and we need to serve the public right. Thank you. All right, thank you. دينج بضيف صوت بتاعه برضه هناك في نفس الموضوع ده كده بيجيبنا لحوالي قريب لنص ساعة بعد الساعة 7 في استديوهاتنا. نواصل ونرفع بعد من المكالمات على أرقامنا راديو. الو يس مرحبا. نعم كويسين. إيمانويل بنادول اتفضل. والله ما بتكلمنا عارف شكر حكومة في سنترال إيكواتوريا وتكلم كلام في السكيورتي كلام في التنمية بيروح تعرف in Sudan كان we have a lot of factories in South Sudan. أنا متأكد كان ما في يعني أنا متأكد كان ما في مشاكل كان يجوا المسؤول في شغل بيتو وكان شغل جاسم بيكون كفاية لنينا جنوبين لأنه factories كتير لكن I know for the first time علينا أسمع قال في factory على درا مرسونو في تجارة Central Equatoria كيجي كاونتي so the أولمارا في history بتاع لأنه ساسو إن اللي go independent أنا بالي factory على جيجنا جنر نعم حكومة كان الكومي وحكومة Central Equatoria أنا جري كيس حكومة بكانا يا كوانا أنا جنوبين نما كسلانين ما عندنا كم كسلان يجي بكانا لكن يا تو سوكل يا في ما في سوكل اللي بعدر أكملنا هو ما في إذا كان في معناته أنا متأكد يجول في شوكولات براو so أنا بسأل الحكومة في كانا الكومي أنا درسونه factories اللي جابوا كتير في السودان وثانيا يا فانا كان في factories كتير معناته we earning a lot of money to the government إننا بنقول دراي كتير وإننا بنقول يعني تنمية بنوع تمام تاينو لكن أصلاً كان تاينو we depend from the government we only focus كلام كده oil تاينو كلام كده oil وإننا نسيتو حاجات علينا الكان مفروض البانجر جنريت جروس البانجر جيبي سنو جروس بتاعنا ترى so نينا دير حكومة بتاعنا كلي جيبو فاكتوري enough تسكر تسيرو كلي جابو أصلا يجول بيكون مسؤول شغل نينا بيجو employment تمام وشكرا شكرا لك إيمانويل بنادول. الناس ما يتكلوا دائما لموضوع بتاع البترول أو الأويل أو النفط لكن برضو يكون في diversification of the economy. راديو إيمانويل يس صباح الخير. صباح النور بيتر. أهلا وسهلا. نعم مرحبا. شكرا للفرصة وما بدنا نشكر حكومة سنترال إيكواتوريا لأنه ده إعلان بتاع بداية بتاعت الشركة زي ما هم قالوا. الخطوة الثانية اللي هو شنو؟ التنفيذ. لو جات التنفيذ بعدين بنقول لهم شكرا. كنا جنوبين كده كل الولايات الموجودة بما فيهم الحكومة المركزية بيعلن شيء وبيسكت بيطلعوا قرارات من مجالس الوزراء بتاعتهم وما بتشوف شيء عمل نفسه بما فيه. بعدين أنا عايز أقول الاختبار بتاعتي أنا ما قاعد أشرب مانجو جوس اللي قاعدين يجيبوه من السعودية. مشروبات ده أنا ما قاعد أشربه لأن أنا اتولدت شربت
معلبات دي مصنوعة في جنوب السودان. انت عارفوا ايه؟ فواو. مصنع تعليب الفواكه فواو. استمتعنا به واحنا الصغار. لكن الليلة خالص انا ما قاعد اشتري في السوق ده. عيب علينا. يعني انا كنت متمني واحد من رجال الاعمال بتاعتنا الجنوبيين الموجودين ديل يمشي في واو هناك ويحاول يناقش مع حكومة تواو عشان يحاول يعمل عملية تجديد في المصنع ده. شوف كيف؟ ده موجود لكن ما حبشناه. زمان عندنا مشروع بتاع الشاي في منطقة بتاعت أباتالانجا. شربنا شاي بتاع تالانجا قريب عشرات السنين في حكومة بتاع لاغو. مشروع ده موجود. هذا جديد. إحنا ساكتين ليه؟ يعني إحنا مستهلكين وعندنا. ده حاجة غريب جدا جدا. إحنا بنستهلك من برا وعندنا في بلدنا. هو في بلدنا أجود. يعني زي هذه مشروبات بتاع فواكه ده. شو لزوم نمشي نجيبه من برا؟ ما نصلح السكة بتاع غرب استوائية ده ونجيب سلام في الحتة ده عشان الفواكه اللي هناك الموجودة بكسر قد تتعفن ده الإنسان الجنوبي يستمتع به. دي مشكلة بتاعتنا. نجيب سلام عشان المصنع ده يكون في كجي كجي، يكون في مصنع في راجة، يكون في مصنع في ناصر، يكون في مصنع في كبويتا عشان الجنوبيين تتشتت. أي واحد بيسعى يمشي في مكان العمل. ناس بتهاجر زي ما كنا في السودان بنهاجر من إلى مناطق الإنتاج. ده فكرة ده كويس لكن عايزين سلام يا إيمانويل. سلام الدائم. كل يوم صباح بنسمع خبر مؤلم. يا حسيتوا زعتوا لنا أخواتنا ومحتنا طردوهم من السودان جو بدون أطفالهم. كلام ده كيف؟ شكرا جزيلا. شكرا لك. ورسالته برضو واصل وده بيرجع للعلاقات الخارجية بين البلدين. أريديو. Emmanuel, just good morning. Yes, good morning, David Magog. My brother, congratulations the people of Central Equatoria and appreciation to the governor with his government. Emmanuel, what we want from them, we need presentation together with implementation. Because our leaders, they just come and cheated the citizen that we are going to do this and we are pass it with this amount and very soon we are going to do it. Unfortunately, it will not come up. So my request now to the government of Central Equatoria, we need direction. The more they will make that shipping company, the more the other youth within Central Equatoria will get what is so-called job opportunity. Number two, that industry or that company, they need peace so that they are being secured. If there is no security guarantee, they will not continue. And while we appreciate them, we would like the government of Central Equatoria to take the lead because it is their city, their state, which have been nominated by the people of South Sudan to be the capital city of the country. That means they are supposed to take the lead all the time. What we want from them, let them try to bring an industry that is producing flour, sugar, oil, milk, and so forth. The things which are now connected to food. Not only to bring what they have happened, like they brought a alcohol company by then, which is not supposed to be. So we need them to say something, and they should have implemented it. So our politicians should have to limit talking and upgrading implementation. This is what we want from them. Thank you. All right, thank you التنفيذ. راديو لازم يكون في تنفيذ للكلامات اللي بيقولوه. As the saying goes, easier said than done. So whatever the government has actually mentioned through the information minister should be put in place or be implemented. Radio مسلمين السلام عليكم. عليكم السلام. معكم معمول أرينغو في 107. تفضل. والله نشكر والي أحسن كلمة اللي ونسو إن شاء الله كان التنفيذ ما لكن أنا عارف هيحصل وما إنه
wilaya base ana der extension de zote usulu le muhafafat so mutumanei nasu makalami ni walika thank you ala ni inu amal masa mahali atani rasmalin kitana zote beauty rilat yangu lujas dele wilaya tanina lokura atani yal kitana zote liko shoko shukran. Alright, shukran لرسالتك. راديو. Hello. Yes. أنا أتكلم عن الإنسان فوق. الإنسان تفضل طوالي. والله يا أخي كبر كويس. لكن أنا بقول أنا ما داير أشكر قبل عسى. لأن ده خطة بتاعه. من الخطة ده يحقق طموحات بتاعه. بعد ما نشوف بيان بنعمل الحاجة الواضحة بعد كده ممكن نمر بالشكر بتاعنا له لأن sometimes السياسيين بتاعنا الكلام أكتر من العمل لأن أنت لو جيت في كرسي بتجد يكون في فلسفة كده عشان تقدر تدير جو الشعب فعشان كده أنا صعبت الثقة منه كم ناس منهم جو بقول نين ده نعمل كده نين ده نعمل كده نين ده نعمل طرق يا ولي يوم الليلة ماشيين لكم 30 سنة ما فترة لي باركزات ولا لي استوية ولا لي ملكات ولا لي جنوب السودان ولا في مدارس ولا في مستشفيات ولا في شركات وده لما تجي في الحكومة انت عديت دسم غلط انت بتجي تتونس زي ده عشان كده انا بقول اي حاكم بيجي جديد انا بعي له بس ونقول له ربنا يوفقه لما ينتهي من الشغل بتاعه بعدها انا بقول له مبروك الانجازات انا شفت بعيني وجنوب السودان كله شافه عمل بقصص الامن بنتكلم فيه كثير الامن هو مسؤولية الجميع الامن ده زي انا ساندر ساكن بدرجة سكادي انا شفت حاجة ما تمام انا ببلغ للجهة اخوان في حاجة انا ما تمام لان الحاجة ده وما بيجي يفتش حكومة بيجي يفتش دول المسكين عشان كده الامن مسؤولية الجميع الناس شايلين الأصل كله أصلا في الخابات ده حكومة ما بيعرفوا لكن الزول الساكن هنا هو بيعرفوا ده منو ده جنا منو والناس جايين من منو الزول زي ده انت مفروض ترسل صوتك ده للحكومة بينا في حاجة كده هنا ما تمام لا انت لو سكت ما تكون مرتاح ده بيسموه الأمن. نعم. لكن ما نقول بس الأمن ما في والحكومة زاد ما في حكومة منه ما شعب زاد انت يا أول حكومة. شكرا جزيلا. Alright, شكرا. الشعب ذاته ياهو الحكومة. ده رسالة بيجي هناك من دينغ سانتو وبيجيبنا لنهاية بتاع الفقرة ده. We go for this short break and after that we're going to talk about women football. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. في جنوب السودان. Well, welcome back from the break. Now let's talk about the sports as our last item for today, where a proud moment for South Sudan
as one of our own makes history on the global stage. Well, the former national women's team manager, Victoria Nasira, has been appointed to the FIFA Women's Football Development Committee for the 2025 to 2029 term. Nasira is now the first South Sudanese woman to serve on this prestigious committee, a remarkable achievement that highlights her years of dedication to developing women's football both here at home and also across Africa. She is a former player and manager of the Bright Starlets and a passionate advocate for grassroots football development. Now, in her new international role, Nasira is pledging to push for greater inclusion and a stronger female representation in football leadership. Now let's listen to Victoria Nasira herself speaking to iRadio about her appointment and what it means for women in football. She was speaking to my colleague Irene Jackson. Basically, the Women's Football Development Committee overlooks generally about, like, we will be in charge of women's football around the world. The committee will be planning. Also, they will be the one determining, for example, how all the member associations are to develop the women's football at the country level. So, for example, in South Sudan, we will be able to monitor how the women's football program is going. We have 5 tiers, and there is capacity building for women leaders under the federation. Then there's also the coaching aspect, the curriculum, and then the grassroots football development for girls, and also we have the national team management. So the committee is tasked with the responsibility to ensure that all these programs are executed across all the member associations under FIFA. So we'll be doing the coordination aspect with the women committees in the different FA, and then we also ensure that the resources allocated for women football in FIFA are rightfully utilized across all these member associations. Yeah, I have been playing football right from childhood at primary level, secondary, even at university level. I've been playing football. So after university, I came back to South Sudan, and when I came here, girls were playing, but not really a competitive game. So I came and joined the Bukala SC by then. That was in 2016. And we started playing just within the community. There was no competitive tournament for the girls. So in 2018, I decided to retire, then started the Nasrid Initiative. So the Nasrid Initiative, basically, what I do is we mobilize resources, then we organize girls tournaments. So we organized our first girls tournament in 2018. That they engaged their 8 football teams. That is the first time we had it in Juba. And by then we invited the president, because the president of SSFA, to come and witness that girls can also play football. And he was good enough. He came and attended and watched that the girls can really play. So we requested him to really give support to these girls, because the women's football was not given much attention by the federation by then. So he picked it up, and by God's grace, in 2019, we were able to establish the first national team that played Sekafa in Tanzania. And I went as a team manager because I would have been playing, but I also wanted to see that these girls are really, I give opportunity to the other guys to play, and I do the management aspect because they also need me more. So I continued on with the Nasrid Initiative. To keep mobilizing for resources. So I used to go to other
companies, NGOs, and asking for them to provide us with basic things like the balls, the judges, and once we have secured, then we organize a tournament. And it has really grown over the years from 16. Our last tournament we were able to have 15 teams playing. And we went further to also organize a primary school tournament in Kabukiji for young girls. And we were able to have 6 teams play competitively, and the best players were able to also give them 2 terms school fees to keep them in school. So this year, I have been able to also work with the UNFPA to secure some tickets to give to some of these guys who have been victims of gender-based violence, and others are also survivors. So I'm really trying to use my social network to ensure that these girls are given the basic things they need, so that they're also able to play the game that they love most, and also others that will be able to realize maybe football will become their career, and be able to maybe make something out of it. I really work closely with the 2 football players, the first 2 football players who are now playing internationally, Amy and Deborah, and I keep encouraging them, because I also keep encouraging these young girls here that football can take you anywhere, and to through football that I studied my university education. So I really have the love for the game, and I also wish to see more girls take it up and maybe become somebody in the near future. Yeah, I would say, especially to the women, when you have a skill or when you have an opportunity, give it all your best. You never know where it will take you. It is not today or tomorrow, but in the future, it might land you to something else. So for the girls, I will tell them that if you have a skill also, take it serious, give it your best, and it might be what will change your life, or what will, especially, for example, the female footballers. You might be playing today in Juba here, but when you persistently play well, you might find yourself playing for Arsenal or Man U. So don't underestimate your skill, give it your best, and it will take you somewhere. Then to the federation, I would say, I appreciate the support they're giving to women football, but there is more they need to do, because I know there are a lot of challenges, but we really need, in terms of women representation, I still add the entire federation to know more positions, or a little bit of more percentages in the federation in terms of leadership. Because when you look at the board or the executive committee, out of 13 members, there's only 1 woman, which is under representation of women. We have very capable women, but they're not given the opportunity to exercise their leadership. And 1 woman cannot advocate for women or the athletes' needs, because the other thing I would also say is, let us as South Sudanese, we should always put people with skills in the right position, because if you put somebody without the skills, that person will never deliver, or that person will kill the program. So let us give people positions based on merit and based on previous experience and based on what they are capable of doing. It shouldn't be based on technical know-how. So that's then to the government and to the NGOs, I ask them to continuously support women football and the federation at large, because the federation single-handedly, they can't manage to provide all the projects. So I ask even the communities, let them support this girls. Those who are interested, let them give them the social support, and also the media houses continue
maybe continue providing the exposure to these athletes also, because nowadays the digital era is being it's exposing more players to international opportunities. So once you have these players' profiles, displayed in these social media, it will help them also get known outside there. Otherwise, that's all I say. I would think. كانت هناك فيكتوريا ناسيرة، وهي طبعا واحدة من بنات بتاع جنوب السودان اللي صنعت التاريخ في الساحة العالمية، وتم تعيين بتاعك هي طبعا المدرب السابق للمنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم في جنوب السودان، وتم تعيين بتاعها في لجنة تطوير كرة القدم النسائية التابعة للفيفا من الفترة من سنة 2025 لحد سنة 2029، وهي الآن أول امرأة من جنوب السودان بتنضم إلى اللجنة المرموقة، وده إنجاز بيبرز السنوات اللي هي قدمته في تطوير بتاع كرة القدم النسائية سواء في جنوب السودان أو في الإقليم أو في أفريقيا. ده الوقت اللي فيه نرفع بعض من المكالمات ونقدم رسالة بتاع التبريكات، وكمان برضو كيف ممكن نواصل دعم بتاع النساء أو البنات عشان هم يواصلوا في الرياضات المختلفة، ما بس كرة القدم لكن كل الرياضات، لأنه الرياضة بيجمعنا وده بيخلي إنه جنوب السودان يمشي لقدام. اتصل علينا وقدم رسالتك على 11 أو 22 986 986. راديو. Good morning, Emmanuel. Good morning. It's Yang Ding from Wa. Welcome. Yeah, I think this is a good move. Let me say congratulations to her and to us also the news in general. Because these are rare moves that we don't even achieve, and we need to encourage the young girl to continue doing the best. And she's going to be the role model for more of the ladies in South Sudan. I think most girls are going to follow their footsteps, and they will be actually international like her. So, congratulations to her and to South Sudanese and to her family. She's going to be now a great breadwinner to the family, and we urge the family South Sudan to support them in the sport. Thank you. All right, thank you, Yang Ding. Radio. نعم، رجع تاني واتصل علينا. لنا 5 دقائق لرأس الساعة، نرفع مكالمتين قبل ما نمشي للأخبار باللغة العربية. اتصل علينا على أرقام بتاعنا. راديو. الو مرحبا. نعم فرانكو. انا بقول له الف مبروك، بس من له بس يكون يفتح المجال لباقي النساء للتدريب، مثلا اللي هو حقه، لكن برضه كمان يدي باقي النسوان اللي هم منهم رغبه في الكره يتأهلوا للمستقبل حتى يكونوا مثلا قدوة للمستقبل. شكرا لك. شكرا لك. ده هناك فرانكو برضو بيضيف صوت بتاعه. ما زعلنا انت اتصل علينا وقدم تعليقك بكل اختصار عشان هنا نقدر نعمل تشجيع للبنات والنساء والفتيات في موضوع بتاع الرياضة في جنوب السودان. اتصل علينا على ارقامنا 11 أو 22 986 986 وأنا بجيبك في استديوهات آي راديو في صباح اليوم. بعد ما احنا سمينا من الناسرة، وهي طبعا واحدة من الناس اللي تم تعيين بدعم في اتحاد بتاع الفيفا، وهي من جنوب السودان، وده أول خطوة يحصل لجنوب السودان من الناحية بتاعت الكرة النسائية أو كرة بتاعت أو من مجال بتاع النساء في الرياضة في جنوب السودان. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو. هلو راديو. مرجع ثاني واتصل علينا. نرفع آخر مكالمة قبل ما نمشي نختم ونمشي للأخبار باللغة العربية. اتصل علينا على 11 أو 22 986 986. هلو راديو. هلو راديو. يا هلو. نعم، منو معنا؟ بيتر مجاويول في تشيك بوينت. نعم تفضل. يا نقول لها ألف مبروك، ودي خطوة جيدة جدا
ونتمنى له مستقبل باهر. وانينا نقول له يعني ان شاء الله خليه يفتح لنا مجال رياضه، خليه يشوف لنا مدرسه بتاع كره القدم النسائيه. دي حاجه ممكن نطلبها منه، ويجيب لنا مدرسه بتاع كره القدم النسائيه عشان يقدر الجيل الجديد كمان يتعلم الكره القدم. نعم. شكرا جزيلا بيتر لمشاركة بتاعك ورسالتك. And thank you all for your contributions. We'll leave it there for today. We've come to the end of the Dawn edition. Do join us again tomorrow at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and also beyond the borders. Up next, news in Arabic. On behalf of the Dawn team, Geoffrey Amanya, Darlington Moses, and producer Dico Di Andro, not forgetting Atai Jessica, who's behind the repeat of the program later on at 8 in the evening. I have been your host, Emmanuel Joseph Akile. Do have a good day. Stay safe, stay blessed. We meet again tomorrow.